Now again, deposits are basically two types: demand deposits, time deposits. So because all this is required to understand the quantitative tools of RBI, so I asked a question: why are you depositing in the bank, sir? What is the reason for depositing? Safety, security, liquidity. What is the meaning of time deposit? What is the meaning of demand deposit? So savings account, current account. Look at the word. Demand. Whenever customer demands. అంటే కస్టమర్ అడిగినప్పుడల్లా రీఛార్జ్ చేయాలి. ఎవరు రీఛార్జ్ చేయాలి? బ్యాంక్ కాదు, హూ ఎవర్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్సన్. ఫోన్ చేశారు, బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందని ఏం చేయాలి? వెంటనే రీఛార్జ్ చేయాలి. చేయకపోతే ఏమవుతుంది? వేరే వాళ్ళు రీఛార్జ్ చేస్తారు. డిమాండ్. వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ డిమాండ్? యాజ్ అండ్ వెన్ కస్టమర్ ఆస్క్. As and when customer ask, bank supposed to pay it back. What does it mean? Honor. Honor means repayment. So at the time of account opening itself, account form lone mention chesindi emani, whenever customer demands, bank is liable to repay. That's why the deposit is called as demand deposit. Time deposit or fixed deposit. People can deposit this for a specific time frame for a long-term savings to meet a long-term specific financial goal. However, after minimum lock-in period is over, this also can be withdrawn anytime customer wants. Only thing, at the time of depositing money, minimum lock-in time is mentioned in the deposit itself. Maybe 1 day, 1 week or 10 days. After that you can withdraw. I'll give you a practical example. Today morning you deposited 10 lakhs in the bank account, savings account. Evening urgent emergency came. You are going to the bank and you are withdrawing. Can you withdraw? Yes, you can withdraw. That is your choice. మీ డబ్బులు మీరు తీసుకుంటే బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్కి ఏం ప్రాబ్లం? They cannot tell రాహు కాలం, బోనాల్ జాతర, come after some time. No. Who is withdrawing whose money? You are withdrawing your money. So they have to give it back. But you have taken a fixed deposit today for 5 years. After 1 hour, you are asking, I want to withdraw. What does bank employee says? 5 years వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మేడం, కానీ ఇందులో అట్లీస్ట్ 24 hours లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఇస్ దేర్. యూ కెన్ నాట్ విత్డ్రా ఆఫ్టర్ జనరేటింగ్ ఎఫ్డి విత్ ఇన్ 24 hours. నెక్స్ట్ డే విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు, కానీ దెర్ ఈస్ సమ్ లాక్-ఇన్ పీరియడ్. 5 years వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో. If you wait till 5 years, full interest will be paid to you. If you withdraw before it, only partial interest will be paid to you. Because you are withdrawing that before the maturity, meeku వచ్చే interest లో 1% penalty will be deducted. ఏమన్నా అర్థమైందా? Suppose you have deposited 5 lakhs. 5 lakhs అంటే క్లాస్ కిందకి వస్తాం సార్ అనుకుందాం. For 5 years, 10% rate of interest. డిస్టర్బ్ చేయలేదు, 5 years వరకు అలాగే ఉంది. 5 years తర్వాత 5 lakhs ప్లస్ 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది, 1 year తర్వాత విత్డ్రా చేస్తున్నారు. సో ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 year. సపోజ్ 1 month తర్వాతనే విత్డ్రా చేస్తున్నారు, ఓన్లీ ఫర్ దట్ 1 month ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి పెయిడ్. ఏమైనా ఎక్కుతుందా? లుక్ అట్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ పర్స్పెక్టివ్, డిమాండ్ డిపాజిట్స్లో డబ్బులు ఎప్పుడైనా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే గ్యారంటీ లేదు కదా అకౌంట్లో డబ్బులు ఉంటాయో లేదో. కానీ డిమాండ్ డిపాజిట్తో పోలిస్తే టైం డిపాజిట్స్లో ఉన్న డబ్బులు కొంచెం ఎక్కువ కాలం ఉంటాయా బ్యాంకులో. సో దే కెన్ గివ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ టు సమ్ కస్టమర్ ఫ్రమ్ దిస్ టైమ్ డిపాజిట్స్. దట్ ద రీజన్ వై టైమ్ డిపాజిట్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ కంపారిటివ్లీ హయ్యర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్. ఏమైనా ఎక్కుతుందా? డిమాండ్ డిపాజిట్స్లో ఉన్న బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ని ఎప్పుడైనా ఎవరైనా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. వాలటిలిటీ ఈజ్ వెరీ హై, లిక్విడిటీ ఈజ్ వెరీ హై, బ్యాంక్ ఈజ్ నాట్ ష్యూర్. దట్స్ వై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ కంపారిటివ్లీ లో. బట్ టైమ్ డిపాజిట్స్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూచర్ ఫినాన్షియల్ నీడ్ వీఆర్ కీపింగ్, అవి కూడా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు, కానీ కనీసం కొంచెం టైం బ్యాంక్లో ఉంటాయి కాబట్టి బ్యాంక్ కెన్ గివ్ యాజ్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్. దట్ ద రీజన్ వై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ టైమ్ డిపాజిట్ ఈజ్ కంపారిటివ్లీ హై compared to demand deposits. ఏమైనా ఎక్కుతుందా? Now, savings account. What is savings account, sir? Individuals for retail transactions
are keeping money with the bank, those type of accounts are called as savings accounts. All of you know about KYC, EKYC. Okay? Now your customer. So bank account unda? So bank account open chestunnapudu ఏ డాక్యుమెంట్స్ అడిగారు వాళ్ళు? ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, 2 బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్ ఫొటోస్ అడిగారా? వాళ్ళకేం సంబంధం? మన ఆధార్ కార్డ్తో పెళ్లి సంబంధాలు ఏమైనా చూస్తున్నారా? వై డూ దే వాంట్ అవర్ ఆధార్ కార్డ్ అండ్ పాన్ కార్డ్ అండ్ యువర్ కలర్ఫుల్ ఫొటోస్? ఎందుకు అవసరం బ్యాంక్ వాళ్ళకి? రేపు పొద్దున మిస్ అయితే పేపర్లో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి కనబడటలేదు. ఓకే, టు ఎన్ష్యూర్ దట్ money that is coming to the bank is known from legal sources. Somebody has written in the account opening form, student preparing for UPSC, staying in some hostel in Ashok Nagar. That is their profile. They give Aadhaar card, they give PAN card. Every month 5,000 is being credited to this account. Anything suspicious? No. In 1 month 2 crores credited to this account from Syria. Any transaction that happens about 10 lakhs, automatically bank will send that report to government security agencies for revenue intelligence. And they'll verify. Madam, cup of coffee with you. You said you are a student. So every month 5,000 parents are transferring to your account. సడన్గా 2 crores వచ్చింది సిరియా నుంచి. ఎందుకు వచ్చింది? ఏం చేశారు? ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్, జిహాద్. ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రూవ్, నో సార్, వీ సోల్డ్ అవర్ హౌస్ ఇన్ సిరియా, అర్లియర్ హౌస్ వాజ్ దేర్ ఇన్ సిరియా ఫర్ అస్, లుక్ అట్ దీస్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్. దే విల్ వెరిఫై, క్రాస్ వెరిఫై. ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే, నథింగ్ సస్పిషియస్. ఇఫ్ యూ కెన్ నాట్ ప్రూవ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, ఆబ్వియస్లీ సంథింగ్ ఫిషీ. That's the reason why KYC documents are collected. మనకు చెప్పరాళ్ళు, కానీ every bank account is classified into low risk category, medium risk category, high risk category. The transactions they are watching, suspicious transaction report is generated. So first clarification, KYC documents are collected to ensure that the money that is coming to the banking system is from known sources of income. Now, at the time of giving loan, bank will examine the statement also. Why will they examine the statement? To know how much is your average income in the last 3 to 5 years, how much is your expenditure, how much is your EMI, how much is your repaying capacity. All this they'll come to know by looking at your bank statement. Salary 1 lakh వచ్చింది, 10th రోజు, 11th రోజు బ్యాలెన్స్ 1000 రూపీస్ ఉంది. ఏమైంది సార్ మధ్యలో? రెంట్, కార్, ఈఎంఐ, బిల్డింగ్, హాస్టల్, స్టడీ హాల్ అన్నీ పోగా చివరికి ఎంత మిగిలింది? సో దిస్ ఈజ్ టు ఎగ్జామిన్ ఎ పర్సన్స్ ఇన్కమ్, ఎ పర్సన్స్ ఎక్స్పెండిచర్, పర్సన్స్ డెమోగ్రాఫిక్ ప్రొఫైల్, పెళ్ళైందా కాలేదా, పిల్లలు ఉన్నారా లేదా, సో ప్లస్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఫ్యామిలీ అబ్లిగేషన్స్, ఫినాన్షియల్ అబ్లిగేషన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరిఫైడ్. నాట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ వైల్ ద టైమ్ ఆఫ్ గివింగ్ లోన్. సార్ ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు సార్? టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్, ఫస్ట్ వీ సపోజ్ టు నో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, because we are using them as the basis. CRR, based on liabilities. So first clarification, all the deposits are in banking terminology called as liabilities. The reason, whenever customer wants, bank has to pay it back. So in that savings account I explained, current account. Current account is generally opened by business firms, artificial legal entity. A separate name is given to them. PAN card in the name of the organization is created. It is an artificial person. Person కాదు, కానీ person లాగా they have registration with Companies Act. That's the reason why that is open for current account. Current account is for business people, mostly self-employed persons, not for regular day-to-day transactions. Meaning, compared to savings account, in current account, fluctuations of the transactions is very, very high. Anytime they can deposit, anytime they can withdraw, check, DD, clearance, transfers, RTGS, NEFT, UPI, all. The fluctuations of money is so high. Business people are opening this account for working capital purpose.
What is the meaning of working capital? To run the business daily. So fluctuations of money is more. That's the reason why banks are not giving any interest right now on current account deposits. ఏమైనా అర్థమైందా? సేవింగ్స్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తే ఎంతో కొంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, కానీ కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్లో ఎటువంటి బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే రిలేటివ్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై. ఎప్పుడు రావచ్చు ఎప్పుడు పోవచ్చో తెలియదు. దట్ ద రీజన్ వై ఇన్ కరెంట్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నాట్ పెయిడ్ బై ద బ్యాంక్స్. ఏమైనా ఎక్కుతుందా? ఎక్కిందా? నౌ రికరింగ్ డిపాజిట్. రికరింగ్ ప్రతి నెల ఒక స్పెసిఫిక్ డేట్ రోజు మీ సేవింగ్స్ అకౌంట్ నుంచి సమ్ అమౌంట్ ఈజ్ కెప్ట్ అసైడ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రికరింగ్ డిపాజిట్. సో జాబ్ రాగానే ఫస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ కంపల్సరీ ఏం చేయాలి? ఒక రికరింగ్ డిపాజిట్ ఓపెన్ చేయాలి. అంటే ఏంటి సార్? మీ శాలరీలో నుంచి ప్రతి నెల కొంచెం సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఫ్యూచర్ కోసం 2 years, 3 years, 5 years you are keeping it aside. Automatically from your savings account amount is debited, amount is transferred to recurring deposit. Recurring, regular in the nature, that's why that is called as recurring. Savings account తో పోలిస్తే రికరింగ్ డిపాజిట్ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇస్ paid on compound interest basis. Compound interest అంటే ఏంటి సార్? లాస్ట్ మంత్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బికమ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ మంత్. జాబ్ రాగానే ఏం చేయాలి? రికరింగ్ డిపాజిట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఎవరి పేరు మీద ఓపెన్ చేయాలి? మీకు నచ్చిన వాళ్ళ పేరు మీద. నామినీ మాత్రం మర్చిపోవద్దే. సో నామినీ ఎవరి పేరు పెట్టాలి? ఎనీబడి ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. ఎందుకు సార్? ఆర్బీఐ రూల్ ఏంటంటే ఇఫ్ నో నామినీ డీటెయిల్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డిపాజిట్ అండ్ నో లీగల్ హెడ్స్ మనీ విల్ గో టు గవర్నమెంట్. అందుకోసమే చదువుకోవాలి, ఎకానమీ రావాలి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిపాజిట్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు మెన్షన్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద నామినీ. కంపల్సరీ. మీకు నచ్చని వాళ్ళైనా పేర్లు పెట్టండి, పర్లేదు. ఎందుకు? ఆఫ్టర్ సంథింగ్ హ్యాపన్స్ టు ద డిపాజిట్ హోల్డర్, లీగల్లీ ఫర్ హూమ్ ద ఫండ్ సపోజ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకే. నౌ టర్మ్ డిపాజిట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. ఇన్ ఇండియా రైట్ నౌ maximum time deposit available is 10 years. You cannot take FD for 100 years. You cannot take FD for 20 years. ఎందుకంటే RBI రూల్స్ ప్రకారం maximum term of the time deposit available right now is 1 day to 10 years. అంటే ఏంటి సార్? Today I cannot take FD for next 25 years. No. Maximum you take FD only for 10 years. So కరెంట్ అకౌంట్కి అసలు ఇంట్రెస్టే పే చేయట్లేదు. సేవింగ్స్ అకౌంట్కి సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ పెయిడ్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ రికరింగ్ డిపాజిట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ టర్మ్ డిపాజిట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ రికరింగ్ డిపాజిట్. మళ్ళీ ఒకసారి, బ్యాంక్స్ ఆర్ పేయింగ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్. మనం ఎగ్జాంపుల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. బ్యాంక్స్ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ పేయింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్. క్లియర్? Compared to savings account, on recurring deposit, little bit high rate of interest is paid. Compared to recurring deposit, on term deposit, high interest rate is paid. So previous question is asked, which of the following statements are correct? Interest rate on term deposits is more than interest rate on recurring deposits. Interest rate on recurring deposit is more than interest rate on savings deposits. Correct only? అన్నిటికన్నా హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దేని మీద పే చేస్తున్నారు? టర్మ్ డిపాజిట్స్. సో రికరింగ్ డిపాజిట్ కన్నా ఎక్కువ టర్మ్ డిపాజిట్ మీద, సేవింగ్స్ అకౌంట్ కన్నా ఎక్కువ రికరింగ్ డిపాజిట్. బట్ వాట్ అబౌట్ కరెంట్ అకౌంట్? కరెంట్ అకౌంట్ నో ఇంట్రెస్ట్ అట్ ఆల్. Now all these deposits in banking terminology together is called as liabilities for the bank. ఎందుకు liabilities అంటున్నారు సార్? అది ఎవరి మనీ? మన మనీ. కరెక్టేనా? మనం ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు వెనక్కి ఇచ్చేయాలి. దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ as liabilities. Able to follow? Once you understand these basics, then we can go to repo rate, because interest margin, net interest margin, deposits, liabilities, టైప్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఇవి అర్థమైతే మాత్రమే
quantitative tools you can understand. Repo rate, reverse repo rate, all of them. So before we go to repo rate, so we'll cover this basics of deposits, liabilities, interest rate. When bank gives loans, they are called as assets for the banks. ఎందుకు అనుకుంటున్నారు assets అని? It generates income in the future. Interest rate ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? అప్పుల మీద ఎక్కువ, డిపాజిట్ మీద తక్కువ. అదే బ్యాంకింగ్ బిజినెస్. ఎవరో డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఎవరికో అప్పులు ఇచ్చి మధ్యలో ప్రాఫిట్ తెచ్చేదే బ్యాంకింగ్ బిజినెస్. సో సర్వీస్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? బ్యాంక్ లైసెన్స్ అప్లై చేయాలి. బ్లాక్ మనీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మన బ్యాంక్ పేరు. ఏం పేరు? బ్లాక్ మనీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. బ్యాంక్ లైసెన్స్ కావాలంటే మినిమం క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలి అంటే జస్ట్ 500 crore. ముసూరు నుంచి వచ్చే లోపు ఏం చేయాలి? లైసెన్స్ సెట్ చేసేసేయాలి, అంతే. మన అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్, బికాస్ why Indians should go and deposit black money in Swiss bank? Why not provide a bank here itself? అందరికీ తెలిసిందే కదా. So we'll apply. We'll start our own bank. What is our bank name? BMB, Black Money Bank of India. All the పేరు. See, known deposits and known circulation is different. Unknown parallel circulation of money is different. అందరికీ తెలిసిందే. ఎలక్షన్స్ టైంలో డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయి రాజకీయ నాయకులకి? Not from known source of income. Not from known source of income. IAS officer salary 1,25,000 అయితే BMW కార్ ఎలా కొన్నారు? హానెస్ట్గా పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అంతే. What we see in the bank, officially what bank records is different. Unofficially what is happening. కదా? So be careful in future. సో ముసూరు నుంచి వచ్చేలోపు ఏం చేయాలి? ఓ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఒకసారి స్విట్జర్లాండ్కి వెళ్ళి వచ్చేయాలి. ఎందుకు? టు ఓపెన్ ఎ స్విస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. కరెక్ట్. సో విచ్ మీన్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఈజ్ టు ఎగ్జామిన్ అండ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ టు ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్. 6 నెలల ముందు అశోక్ నగర్లో సైకిల్ వేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు క్లాసులకి. గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు పోర్షే కార్లో వెళ్తున్నారు. ఇంకా ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఏమైంది? గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ని అమ్మేశారు వాళ్ళు. ఏ ఆఫీస్ని అమ్మారు? గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ని. అది టాలెంట్ అంటే. See, we cannot do micromanagement of the money, but we can know based on the profile of the person what is the known source of income, whether it is correspondingly matching or not. That much we can say. Student joined in a software job, 20,000 is the salary. So roughly his annual income is this much. We can give loan to this person as this much to get a rough estimate. Kani telekunda they are also selling drugs. That is not recorded. That amount is not recorded. So that's the reason why. To know whether money is coming to the banking system is from legal sources or not, applicable tax is paid or not. To know the source, to ensure that legal channel, we collect KYC documents. Know your customer. So this is the story of bank deposits. First we'll complete this, then we'll go to repo rate. So for the heading quantitative tools, in that under repo rate, bank is a financial intermediary. Bank is a financial intermediary which performs. Bank is a financial intermediary which performs 3 core functions. 3 core, C-O-R-E, core functions. 3 core functions. They are accepting deposits. First one, accepting deposits. Second, giving loans and advances. Second, giving loans and advances.
Third, clearing negotiable instruments. Clearing, in banking I'll discuss separately this. Clearing negotiable instruments. In bracket, check and DD. Clearing negotiable instruments. Negotiable instruments ante ఏంటంటే check. Check the spelling of the check. CHECK కాదు, CHEQUE. Check and DD. DD అంటే dear darling. Demand draft. అంటే డార్లింగ్ కోసం DD తీసుకుంటున్నారు. సో డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ దిస్ సపరేట్లీ. సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయితే మెయిన్గా ఈ ఫంక్షన్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటారు? బ్యాంక్, ఫినాన్షియల్ ఇంటర్మీడియరీ. అవర్ టాపిక్ ఈజ్ నాట్ బ్యాంక్ రైట్ నౌ, అవర్ టాపిక్ ఈజ్ రెపో రేట్. జస్ట్ టు గెట్ ద నాలెడ్జ్ వీ కవర్డ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. టైప్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. Types of deposits. Based on financial need. Based on financial need. Tenure. T-E-N-U-R-E. Tenure. Based on financial need. Tenure. T-E-N-U-R-E. Tenure. And interest. And interest. Deposits are classified into demand deposits and term deposits. Demand deposits and term deposits. Term, T-R-M, term deposits. Sometimes they are mentioned as fixed deposits also. First, demand deposits. Demand deposits. It refers to savings account and current account deposits. Savings, SHA kadu, SA. It refers to savings account and current account deposits. Savings account and current account deposits in which bank is liable to honor the deposits. Bank is liable to honor the deposits whenever customer wants. Whenever customer wants. In case of these deposits, the purpose of keeping money in the bank, is to meet daily short-term needs, with flexibility and liquidity. Flexibility and liquidity. Okay? So అంటే ఏంటి, మనకి ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డిపాజిట్ చేయొచ్చు. దట్ ద రీజన్ వై వీఆర్ కీపింగ్ మనీ ఇన్ ద బ్యాంక్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, సేవింగ్స్ అకౌంట్. In demand deposits, first we are covering savings account. It refers to deposits opened by individuals to meet
regular short-term financial needs. To meet regular short-term financial needs. Amount in this can be withdrawn anytime. Amount in this can be withdrawn anytime. Banks pay some interest on these deposits. Banks pay some interest on these deposits. Banks pay some interest on these deposits. Okay, so this is called as savings account. ఎందుకు సేవ్ చేసుకోవడం కోసం స్టార్ట్ చేసిన అకౌంట్ని సేవింగ్స్ అకౌంట్. కానీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? ఏం లేదు. ఎందుకు లేదు? ప్రస్తుతానికి ఇన్కమ్ లేదు కాబట్టి. ఆఫ్టర్ యూ స్టార్ట్ అర్నింగ్ షుడ్ యూ సేవ్ సంథింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. మొత్తం ఖర్చు పెట్టేలా అంతా ఎంత సేవ్ చేయాలి? అంతా. హైయెస్ట్ సేవింగ్స్ హ్యాబిట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ దేర్ విత్ ఇండియన్ ఉమెన్. ప్రపంచంలో ఎక్కువ పొదుపు చేసే మహిళలు ఏ దేశంలో ఉన్నారు? క్లాస్లో ఉన్నారా? ఇన్కమే లేదు సార్, సేవింగ్స్ ఎక్కడ సార్? ట్రూ, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. వై ఇండియన్ ఉమెన్ ఆర్ సేవింగ్ మోర్ కంపేర్ టు అదర్స్? బికాస్ దే ఆర్ ఉమెన్. Always they plan for long term for financial planning. That's the reason why obviously savings is there for the future. But what is thumb rule of economics, sir? 50, 30, 20. Total expenditure never should not cross not more than 50% of income. చేసే ఖర్చు వచ్చే ఆదాయంలో సగం కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అట్లీస్ట్ 30% should be saved for the future. 20% for all future wants and luxuries. Future wants and luxuries అంటే ఏంటి సార్? కార్, బైక్, బిల్డింగ్, ట్రిప్ టు మార్స్, ట్రిప్ టు జూపిటర్, సో వాట్ ఎవర్, ఆల్ దిస్. సార్ ఎందుకు సార్? బికాస్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ అన్సర్టైన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సేవింగ్స్ యూ కెన్ మీట్ ఎనీ అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ మదర్ ఓన్లీ. నీకు తెలియకుండా చాలా డబ్బులు దాచిపెట్టారు మదర్. ఎందుకోసం? పెళ్లి కోసం, రేపటి కోసం. వెన్ ఎవర్ ఫ్యామిలీ గెట్స్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ ఫ్యామిలీ గెట్స్ ఇన్ ద ట్రబుల్, ఆబ్వియస్లీ మదర్ విల్ హెల్ప్ కాదా? వెన్ ఎవర్ ఫాదర్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్, మదర్ విల్ గివ్ ఎ పాలిటీ క్లాస్ అండ్ ఎకానమీ క్లాస్ ఆల్సో. FRBM యాక్ట్, ఫిస్కల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకోసం? ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెండ్, సమ్ ఎమర్జెన్సీ హ్యాపెన్స్, it is very difficult to get out of that. That's the reason why savings is there. But interesting thing, రూరల్ ఉమెన్లో ఎక్కువ సేవింగ్స్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి అర్బన్ ఉమెన్తో పోలిస్తే. ఎందుకు? జొమాటో, స్విగ్గీ లేవు కాబట్టి. సో అర్బన్ ఉమెన్ ఆర్ స్పెండింగ్ మోర్. వై? ఎక్స్పెండిచర్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ మోర్. దట్ ద రీజన్. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆల్సో, దే ఆర్ అర్నింగ్ ఆల్సో, దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఆల్సో. అది రీజన్ వై కంపారిటివ్లీ. మరి అబ్బాయిలు ఎవరి కోసం ఖర్చు చేస్తున్నారు? వీళ్ళ కోసం ఖర్చు చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద సేవింగ్స్ ఫర్ బాయ్స్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ అదర్స్. కరెక్ట్ ఓన్లీ? డెఫినెట్లీ నాట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. అన్ని బ్యాంకులు ఒకే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నాయా? నో. డీరెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. వాట్ ఈ మీనింగ్ ఆఫ్ డీరెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్? మీకు ఎస్బీఐలో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ అకౌంట్ ఇన్ ఐసిఐసిఐ. సమ్ అదర్ ఫ్రెండ్ హెజ్ అకౌంట్ ఇన్ HDFC. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఒకే రకంగా ఉంటుందా? నో. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వేరీ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్. ఓకే, నోట్, NOT, నోట్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ is deregulated by RBI. Interest rate on savings account is deregulated by RBI. It means interest rate on bank deposits
vary from bank to bank. Vary from bank to bank. Okay. So there is ఎందుకు సార్ బ్యాంక్ డిపాజిట్, బ్యాంక్ చార్జెస్, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్, బ్యాంక్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్, గవర్నమెంట్ బ్యాంకా, ప్రైవేట్ బ్యాంకా, ఆల్ దిస్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో దిస్ కాల్డ్ as సేవింగ్స్ అకౌంట్. ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. హూ డిసైడ్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఫర్ ద డిపాజిట్స్? ఆప్షన్ ఏ ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్, ఆప్షన్ బి ఆర్బిఐ, ఆప్షన్ సి రెస్పెక్టివ్ ఇండివిజువల్ బ్యాంక్. ఆన్సర్ ఈజ్ రెస్పెక్టివ్ ఇండివిజువల్ బ్యాంక్. అంతకు ముందు ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ యూజ్ టు డిసైడ్, బట్ లాంగ్ అగో 20 years before, RBI deregulated interest rate on savings account on all deposits also, loans also. The individual bank will decide how much interest they offer, how much interest they want to collect. But పూర్తిగా ఎవరి మీద ఆధారపడింది ఇప్పుడు? రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్. సో దిస్ ఈజ్ స్టోరీ అబౌట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ రైట్ నౌ, SBI offers lowest, Kotak Mahindra Bank offers highest. Kotak Mahindra Bank is offering 6.5 on savings account only. It depend upon each bank to bank. Then current account deposits. Current account deposits. It refers to accounts opened by business entities. Accounts opened by business entities, ENTITIES, business entities, to meet regular working capital needs. Working capital needs. Unlike savings accounts, in current account, అంటే అలా కాకుండా, unlike savings accounts, in current account there are no restrictions on deposits and withdrawals. Unlimited transfers are also available. Continuation, next slide. Unlimited transfers are also available. Transfers అంటే చెక్, డిడి, ఆర్టీజీఎస్, ఎన్ఈఎఫ్టీ, మీరు నా అకౌంట్ పంపిస్తున్నారు, నేను మీ అకౌంట్ పంపిస్తున్నాను. కానీ ఇన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, ఇఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆర్ అబౌవ్ సర్టెన్ లిమిట్, bank will charge. But in current account, no, because purpose itself is to support business activities. At present, no interest is paid by banks on current account deposits. ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నారు కరెంట్ అకౌంట్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్? Why banks are not paying interest on current account deposits? Fluctuations are very high. So bank cannot be sure how long balance will be there. But banks are providing flexible options. మీ కరెంట్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ అయితే దెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ సమ్ టైప్ ఆఫ్ అదర్ డిపాజిట్. జనరలీ కరెంట్ అకౌంట్ ఆర్ కాల్డ్ as flexi deposits. Why flexi deposits? Whenever they want, they can do transfers also. Compared to savings account, no restrictions in current account. So together is called as CASA deposits. In deposits are CASA, Casata ice cream, CASA, current account and savings account.
So CASA deposits are increasing. And savings account deposits and current account deposits. Generally, bank use the word CASA deposits. CASA. KASA kaadu. CASA. Generally, bank use CASA, CASA deposits to indicate savings account and current account. To indicate savings account and current account.